So first, the clinical presentation is never random. The spectrum range from localized superficial infections to rapidly progressive toxin-mediated necrotizing disease based on these 4 interesting variables. First is the depth of infections, কতটা depth infections হচ্ছে, and second is the which organisms is responsible. Based on the organism, we can predict the depth of infections and which infections actually occur. Portal of entry and host immunity. These are the 4 generally main factors which represent the clinical presentations. Okay. So this is the our skin structure. So first layer is called epidermis, second is a dermis, tarpore subcutaneous layer, fascia, and lastly the deep muscle layer. So epidermis e kon what are the generally responsible disease happen? কি হয় ফার্স্ট ডার্মিসে? ইম্পিটিগো, ইকথাইমা, এরিসিপেলস, ঠিক আছে? দিস আর রেসপন্সিবল ফর ডার্মিস, এপিডার্মিস অ্যান্ড আপার ডার্মিস। দেন ফলিকলস আর ইনভলভড। কি হতে পারে? ফলিকুলাইটিস, ফুরাঙ্কেল, কার্বাঙ্কেল। দেন মোর ডিপার ইন সাবকিউটেনিয়াস অ্যান্ড ডার্মিস, generally cellulitis and abscess, and lastly when the fascia involved, that is necrotizing fasciitis, and lastly when the muscle involved, that is pyomyositis, or this is called typically gas gangrene. Now what is the question comes? Now typical one questions can come, তোমাকে একটা দিয়ে দিল, the patient having a road traffic accident, তারপরে তার একটা crush injury হয়েছে, ঠিক আছে? ক্রাশ ইনজুরি থেকে তোমার এখানে নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস হতে পারে, ওখান থেকে ডাইরেক্ট তোমার কোশ্চেন চলে যেতে পারে। অ্যান্ড সেকেন্ড, what are the most responsible organism? That it would be the Staph aureus. Now Staph aureus যদি হয় তাহলে আমার what are the others disease are responsible by Staph aureus, তখন তোমাকে এই সব কোশ্চেনসগুলো লিখতে হবে, সব এই পয়েন্টসগুলো লিখতে হবে। সো দিস ক্লাসিক্যাল দ্য Staph aureus spectrums is important. এই যে ডিজিজগুলো করছে, দিস ইজ ডান বাই Staph aureus. এটা কি করছে, কারা করছে? Staph aureus যখন স্কিন বা সফট টিস্যু ইনফেকশনস করে, দিস ইজ আ ডাইরেক্ট কোশ্চেন্স, দ্য Staph aureus রেসপন্সিবল স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশনস। তাহলে এই ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলো অ্যাপার্ট ফ্রম গ্যাস গ্যাংগ্রিন ইজ টিপিক্যালি রেসপন্সিবল বাই ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স। রেস্ট অফ দ্য অল দ্য তোমার ইম্পিডিকো থেকে শুরু করে মাইসিটোমা, অল আর ম্যাক্সিমাম Staph aureus। যদি কোশ্চেনে তোমার আসে তাহলে এখানে একটা ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসে, দ্য what are the skin and soft tissue infections done by Staph aureus, right? And this is a purulent soft tissue infection and non-purulent soft tissue infections. Purulent হচ্ছে primarily Staphylococcus aureus, including methicillin resistant Staph aureus. Hallmark is abscess, furuncle, carbuncle, and purulent cellulitis. And what is the non-purulent SSTI, soft tissue infections? That is done by beta hemolytic streptococci, ঠিক আছে? Plus minus Staph aureus, but mainly beta hemolytic streptococci. That is gas gangrene can happen, classical cellulitis and erysipelas. These are the non-purulent SSTI. That would be the another question. What are the types of soft tissue infections? That is a purulent SSTI and non-purulent SSTI. ठीक है? And this is how you process the sample. You have to collect pus, not swab, because swab having skin commensals. You have to collect it, then you have to send for the microscopy, and either you can drain or either you can collect from direct from the deep soft tissue you can collect for the biopsy, and you have to send for the culture, right? This is how follicular progressions of impetigo. This is the folliculitis. হ্যাঁ, হেয়ারের যেখানে হচ্ছে ফলিকলস যেখানে রয়েছে সেই ডিপ ফলিকলসগুলো হচ্ছে ইনফেক্টেড হয়, ডিপার ফলিকুলার ইনফেকশনস, অ্যান্ড দেন ইট প্রসেস টু কার্বাঙ্কল, সিভারাল অ্যাডজান্সেন্ট ফুরাঙ্কলস, কোলেসিস, অ্যান্ড ক্লাসিক্যাল অর্গানিজম Staph aureus. হাই রিস্ক ইন পেশেন্ট উইথ আন্ডারলাইং কন্ডিশনস অফ ডায়াবেটিস। ডায়াবেটিসদের এই অ্যাবসেসটা প্রচুর পাওয়া যায়, ঠিক আছে?
What is erysipelas? Erysipelas means elevated age. Erysipelas versus cellulitis, both are common. And how you differentiate between a cellulitis and erysipelas? Having a upper dermis and lymphatics constitutive erysipelas sharply demarcated, and cellulitis is poorly defined and usually not distinctly raised, and this is raised is Streptococcus pyogenes, and this is Streptococci plus minus Staph aureus. Both are responsible for cellulitis. Now cellulitis typical questions can come: a diabetes patient having a one-sided swelling of the leg, raised, reddish and erythematous and typically painful. ঠিক আছে, this is the typical questions of cellulitis. Now how would you approach these patients? ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? যদি সেলুলাইটিসের যদি কোনো পাস ফর্মেশনস থাকে, সবসময় পাস থাকে না, তখন তোমাকে যদি দি সেলুলাইটিস হ্যাভিং এনি কাইন্ড অফ পাস, সেলুলাইটিস কোন লেয়ারে হচ্ছে বলো, কোন লেয়ারে? ডার্মিস। সেলুলাইটিস কোন লেয়ারে হচ্ছে? ডার্মিস আর সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু, মানে একটু লোয়ার পার্টে। তো জেনারেলি এটা মাঝে মাঝে ফাসাতেও ইনভলভ করে, ঠিক আছে। The cellulitis is a subcutaneous and fascia, both are actually happen. So sometimes you cannot get that pus, typical pus, purulent formations, ঠিক আছে। তো সবসময় তুমি এটা পাবে না। তো সেই জায়গায় যখন তুমি, বিকজ দিস আর নন পুরুলেন্ট SSTI এর মধ্যে পড়ছে, তাহলে ইউ ক্যান নট গেস দ্য পাস। অ্যাবসেসে কি হচ্ছে, তুমি প্রেস করলে দেয়ার ইউ ক্যান গেট আ পাস, ইউ সেন্ড দ্য কালচার। So you have to send the blood culture here. How would you approach a cellulitis? You have to send blood culture and you treat as per a gram positive coverage antibiotics. Okay. And necrotizing and soft tissue infection. Necrotizing হচ্ছে patient is being severely hypotension, severe pain, rapid progression, systemic toxicity is there, skin discoloration, having sister pain, bulla and tissue necrosis. So এরকম bleb formations আসবে. You might get a crepitaceous also because of that formation of the gas, and patient is severely hypotensive. The pain out of proportion to the visible skin finding should raise immediately suspicions of the deep necrotizing infections. তাহলে যখন আমরা deep necrotizing infections কোনো একটা পেশেন্ট পাবো, typically gas gangrene necrotizing fasciitis, তখন these are the typical picture of the presentations, মানে তার blackish coloration, hypotension, patient is more severely toxic, that is not happened in cellulitis, ঠিক আছে। And the gas gangrene, pathogenesis is important. Gas gangrene কে করছে? Who is the responsible factor? Organism Clostridium, and you have to write down the pathogenesis. And pathogenesis কি? তার হচ্ছে আমার গ্যাস গ্যাংগ্রিনের এই আলফা টক্সিনস লুপ, এইটা তোমাকে লিখতে হবে, ঠিক আছে। যে অ্যানারোবিক শিফট, ক্রাশ ইনজুরিজ অ্যান্ড ডিভার্টাইলাইজড মাসেলস অ্যান্ড সয়েল কন্টামিনেশনস, ইম্পেয়ার্ড ব্লাড সাপ্লাই। কি হচ্ছে, যখন একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট পেশেন্ট আসছে বা একটা ক্রাশ ইনজুরিজ আসছে, তার যে মাসেলস মাস যে জায়গায় রয়েছে সেইটা বা ব্লাড সাপ্লাই গেটিং ক্রাশড, তাহলে আমার ব্লাড সাপ্লাই যদি সেই জায়গায় আমার বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কি হবে, সেইখানে অক্সিজেন পৌঁছাবে বা পৌঁছাবে না। ইফ দ্যাট অক্সিজেন ক্যান নট সাপ্লাই দ্য ডিস্টাল পার্ট অফ দ্য টিস্যু, সো we are creating there a anaerobic conditions. Anaerobic conditions মানে সেখানে আমার কোনো অক্সিজেন পৌঁছাচ্ছে না। তাহলে এবারে আমার ওখান থেকে যখন ক্রাশ ইনজুরি আসছে, অর্গানিজমস, হাউ দ্য অর্গানিজম রিচ টু দ্য টিপিক্যাল সাইটস, বাইরে থেকে আসছে ক্রাশ ইনজুরি, একটা কন্টামিনেটেড উন্ড, তাহলে সেখানে আমার অর্গানিজম পৌঁছে গেল, সেখানে আমি অক্সিজেন কি করছি, ক্রাশ ইনজুরিতে অক্সিজেন কাট অফ হয়ে গেছে। সো দে আর দ্য টিপিক্যাল এরিয়া ওয়্যার আওয়ার ক্লস্ট্রিডিয়াম ক্যান গ্রো। সো দিস ইজ দ্য ক্রাশ ইনজুরি, ডিভার্টাইলাইজড মাসেলস, soil contaminations and impaired blood supply. Okay, so here Clostridium grows, and this is the anaerobic shift of the area. Low oxidation reductions potential allows Clostridium perfringens spores to germinate. Soil থেকে যেটা এসছে সেটা কিন্তু কোনো viable bacilli নয়,
that is a spore of Clostridium that is everywhere. সেই স্পোরটা তখন আস্তে আস্তে জার্মিনেট করছে বিকজ অফ দ্যাট অ্যানারোবিক কন্ডিশনস। নাও টক্সিন রিলিজ, ভেজিটেটিভ র্যাপিড multiplication generates alpha-toxin, phospholipase C and lecithinase, and that cellular destructions happen, toxin hydrolyze membrane, phospholipids, tissue necrosis, hemolysis and vascular injury and platelet aggregations. Fermentations of the tissues happen, that's carbohydrate generates H2, hydrogen and carbon dioxide. Because of this gas you found that crepitations. আমরা যদি ওখানে প্রেস করি there is a bubble formations আসবে. So there is a crepitations you can get. So this is the typical, and last further tissue ischemia, more anaerobiasis, more bacterial growth, more toxin. This is the vicious cycles of the alpha-toxin. This is the pathogenesis you have to write down. If কি আসে question gas gangrene, like gas gangrene এর typical question কিভাবে আসবে? Patient having a road traffic accident, patient having a crush injury. That's it. This is the typical two keywords you have to find. তারপরে তুমি দেখবে ক্রেপিটাস আছে কি নেই, যদি ক্রেপিটাস চলে আসে তাহলে এটা গ্যাস গ্যাংগ্রিন হয়ে গেল, ঠিক আছে। আর যদি আরে মোবাইলটা উপরে লোকাতে হবে, ঠিক আছে। আর যদি আমার টিপিক্যাল আসে যে ওয়ান লেগ ইজ সোয়েলিং, তাহলে সেটা কি হচ্ছে রেডিশ সোয়েলিং লেগ, দ্যাট ইজ সেলুলাইটিস, ঠিক আছে। Cellulitis is up to fascia, যখন fascia muscle involve হয়ে যাচ্ছে that is crepitus, that is gas gangrene. And gas gangrene এর typical history কি থাকবে? Crush injury. কারণ without crush injury, without blood vessels ischemia, there is no anaerobic environment. If there is no anaerobic environment, there is no Clostridium perfringens. Got that point? So these are the two typical questions can come. One is cellulitis and another is a gas gangrene. ঠিক আছে। আর এইটা কিন্তু খুব ইজি করে দেওয়া আছে প্যাথোজেনেসিস। দেখো প্যাথোজেনেসিস বিভৎস কিছু লিখতে হবে না, জাস্ট বেসিক কজ অফ দ্য মেকানিজম, হ্যাঁ একটা অ্যানারোবিক কন্ডিশনস, ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি স্পোর ইজ, সরি টিটানি না, ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স স্পোর ইজ দেয়ার, দে জার্মিনেট, দে প্রডিউস সাম toxins, key toxins, alpha-toxin, phospholipase C and lecithinase. That toxin disrupt the tissue, সেই টিস্যু যখন ডিস্টার্ব করছে, নেক্রোসিস করছে, ফর্মেশন সাম হাইড্রোজেন অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড, দ্যাটস ওয়াই ইউ গেট আ ক্রেপিটাস অ্যান্ড দিস কজ মোর অ্যান্ড মোর টিস্যু নেক্রোসিস অ্যান্ড কি হচ্ছে আবার ভিসিয়াস সাইকেল। তো দিস প্যাথোজেনেসিস ইউ হ্যাভ টু রাইট ডাউন, দিস এটা 4 মার্কস বা 5 মার্কস আসতে পারে, ঠিক আছে। সো গ্যাস গ্যাংগ্রিন, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াড, ট্রমা or foul smelling, crepitus, this is the clinical triad, immediate suspicion of gas gangrene and often it's a polymicrobial in nature, ঠিক আছে। and deep tissue aspirate তোমাকে করতে হবে and should be anaerobic in environment, কারণ আমি যে স্যাম্পেলটা নেব সেটা ডিপ টিস্যু অ্যাসপিরেট করে না নিলে, যদি সুপারফিশিয়াল একটু টিস্যু অ্যাসপিরেট করি তাহলে কি আমার আসবে? আসবে না। A deep tissue aspirate along with blood culture must be processed in anaerobic method. In gram stain shows large count of gram positive bacilli with few inflammatory cells. তাহলে এটা হচ্ছে gram positive bacilli and cultures in anaerobic blood cultures reveals double zone hemolysis, that is typically for Clostridium perfringens. And there is another questions come Nagler reactions, ঠিক আছে। And what is Nagler reactions? এখানে অ্যান্টিটক্সিনস হাফ অ্যাডেড করে দেওয়া থাকে যে ক্লিয়ার ইনহিবিশনস হবে ডিউ টু স্পেসিফিক অ্যান্টিটক্সিনস অফ দ্য নিউট্রালাইজেশনস অফ ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স। আমি যদি একটা প্লেটে দিই অ্যান্ড আদার্স পার্ট ইজ ওপেক জোন ডিউ টু দ্য লেসিথিনেজ ব্রেকডাউন অফ দ্য এগ ইয়ক, ঠিক আছে। দিস ইজ আ ডেমনস্ট্রেশন অফ লেসিথিনেস অফ দ্য ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স। হাফ অফ দ্য প্লেট হ্যাভিং আ অ্যান্টিটক্সিনস, সো এখানে যদি আমি ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিনজেন্স ইনকুলেট করি, দ্যাট হাফ অফ দ্য প্লেট ডাজন্ট produce anything and but rest of the plate, half of the plate is been opaque zone due to the lecithinase breaking down egg yolk. Okay, this is Nagler reactions. Another important questions of the soft tissue infection in mycetoma. Everyone, this is a favorite question of mycetoma. Mycetoma is as typical as a clinical triad, পায়ে generally এটা আমরা দেখতে পাই, is a
typical of three things. One is a swelling, this is called tumefications, another is a draining sinuses, ছোট ছোট সাইনাস তৈরি হয়, অ্যান্ড গ্রেনস, অ্যান্ড সেখান থেকে ডিসচার্জের বালির দানার মতো, স্যান্ড ডের দানার মতো ছোট ছোট গ্রেনস তৈরি হয়, ঠিক আছে। তো দিস ইজ দ্য টিপিক্যাল ট্রায়াড অফ মাইসিটোমা। এই মোবাইল দেখছে মেয়ে, চাপ রাখ। তো typical triad of the mycetoma is the three things. One is tumefications, another is a discharging sinus and the grains. If you write it down three things, you will get 2 marks. Okay. This is mycetoma. And what are the response etiology? One is actinomycetoma and another eumycetoma. Actinomycetoma done by filamentous bacteria, eumycetoma by fungi. Okay. যদি ফাঙ্গাই দিয়ে হয় তাকে বলে ইউমাইসিটোমা, যদি ব্যাকটেরিয়াল কজ হয় তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিনোমাইসিটোমা। And what are the responsible bacteria are here? Nocardia, Actinomadura, Streptomyces. These are the শুধু Nocardia, Actinomadura বললেই অনেক, ঠিক আছে। আর ইউমাইসিটোমা যেগুলো মাদুরেলা মাইসিটোমা, মাদুরেলা বললেই এইটুকুনি জানলেই হবে। সো অ্যাক্টিনোমাইসিটোমা অ্যান্ড ইউমাইসিটোমা, there are some bacteria are responsible, these are true fungi are responsible. This is the Madurella. And lab parameters আমরা কি করব, what are the context here, the before the background. Typically এটা কাদের দেখা যায়, যারা মাঠে ঘাটে কাজ করে, ফার্মার, বেয়ারফুট ওয়ার্কার, ঠিক আছে, suffers traumatic injury implantations like thorn prick. This is the classical background example. তো এটা আমাদের রুরাল এরিয়ার মানুষদের যারা মাঠে ঘাটে কাজ করে তাদেরকেই হচ্ছে আমার এটা ব্যাকগ্রাউন্ড কনটেক্সটে এটা থাকবে। কি ল্যাব ইনভেস্টিগেশন, গ্রেনস ফ্রম দ্য ডিসচার্জিং সাইনাসেস আর দ্য আলটিমেট ডায়াগনস্টিক স্পেসিমেন্স, ঠিক আছে। তো ওখানে যে গ্রেনসগুলো বেরোয় সেই গ্রেনসগুলোকে আমরা প্রসেস করে দেখতে হয় গ্রেনসগুলোকে কীরকম দেখতে। গ্রস এক্সামিনেশন বাই KOH mount and also you can do acid fast for the culture. So this is how you process the mycetoma. So mycetoma is a classical granulomatous conditions which is by typical 3 triads. One is a tumefication, swelling, multiple sinuses and discharging grains. Typically 2 causative agents. One is actinomycetoma, is caused by 2 bacteria. Most common are Nocardia or Actinomyces, and eumycetoma, that is Madurella. What are the backgrounds? Specifically the rural areas people, that farmers and barefoot worker, and the lab key findings which a grain from the discharging sinuses and gross examinations of KOH mount. And last is a dermatophytosis. Dermatophytosis এটা হচ্ছে ফাঙ্গাসে আমরা এটা পড়েছি, is a keratin layer involvement, specifically Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton. These are the 3 responsible dermatophytes. আর স্পেসিফিক্যালি এরা কারা, এরা কোন ফাঙ্গাসের মধ্যে পড়ছে, কোন গ্রুপ, এরা ইস্ট, মোল্ড, ট্রু ইস্ট, সিউডো ইস্ট কি ডিমাটিসিয়াস ফাঙ্গাই, কিসের মধ্যে পড়ছে এটা? ডার্মাটোফাইটস কাদের মধ্যে পড়ছে? ট্রু ইস্ট কে? হ্যাঁ, ট্রু ইস্টের এক্সাম্পল কি? ট্রু ইস্ট কে ছিল? ক্রিপ্টোকক্কাস। ইস্ট লাইক ক্যান্ডিডা। তারপরে কি ছিল? মোল্ড। মোল্ডের এক্সাম্পল অ্যাসপারজিলাস, রাইজোপাস মানে মিউকর, ঠিক আছে। ডার্মাটোফাইটস কামস অলসো আন্ডার মোল্ড, ঠিক আছে। ডার্মাটোফাইটস কামস অলসো আন্ডার মোল্ড। দিস ইজ আ টিপিক্যাল skin infections, ठीक है। keratinized tissues samples from active advancing margin, skin, hair and nails ও keratin layer কে ইনভলভ করে। dermatophytosis is a disease name. Dermatophytes are the fungus. What are the main dermatophytes? 3 fungus. These are the 3: Trichophyton, Microsporum and Epidermophyton. Clear? ठीक है। And lastly there is a dimaticious fungi. Dimaticious mean they can exist in both state, mold and yeast. yeast হচ্ছে আমাদের, yeast কোথায় থাকে? 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, that is a body temperature. mold mean বাইরে, outside environment. example of a dimaticious fungi, histoplasma, ঠিক है। histoplasma commonly found in Gangetic belt like West Bengal, ঠিক है। আরো আছে blastomycosis, but you just know the one single name, that's more than enough,
ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য, এইভাবে একটু না কোরিলেট করতে হবে। তো স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশনে ফাঙ্গাস আসবে, ডার্মাটোফাইটস, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট। যেগুলো দেখাচ্ছি এইগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু কোশ্চেন আসে, প্রত্যেকটা আসে। টুডে ইজ এ কাইন্ড অফ রিভিশন ক্লাস, ঠিক আছে। ডায়াগনস্টিক কি করব, KOH আমরা করব, র্যাপিড প্রিজাম্পটিভ ডায়াগনস্টিক ডিজলভস কেরাটিন টু শো সেপ্টেট অ্যান্ড হাইফি অ্যান্ড আর্থোকোনোডিয়া, সুন্দর করে ওখানে দেখা যায় সেপ্টেট হাইফি অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ম্যান্ডেট কালচার, আমরা ওটাকে কালচারও করতে পারি। অ্যান্ড দিস ইজ আ ডেফিনেটিভ আইডেন্টিফিকেশন তখন করতে পারবো কোনটা ট্রাইকোফাইটন কোনটা মাইক্রোস্পোর। But end of the day, we have to treat the patient, and how we treat the patient by giving some antifungals, right? So, আমি মাইক্রোফাইটন, স্টাইকোস্পোরান এই সমস্ত বিশাল ডায়াগনোসিস করে, দ্যাট ডাজন্ট ডিফার দ্য clinical outcome, right? End of the day, we have to sure about it, this is a fungal infections or not. Sometimes there is a dermatitis, right? So, আমাকে যদি KOH মাউন্টে আমি সেপ্টেট হাইফি দেখতে পাই, that's more than enough, ঠিক আছে। লাস্টলি লেপ্রোসি থেকে কোশ্চেন্স এখন অনেক কমে গেছে, বিকজ দ্য লেপ্রোসির কারেন্টলি ইনসিডেন্ট কম, বাট দিস ইজ দ্য সাম questions come, what is bacteriological index, what is morphological index of the leprosy. Leprosy is a microbacterium lepri, target skins, full areas, peripheral nerves, যেখানে আমরা সবাই জানি কি হতে পারে, সেন্সেশনস কমে যায়। দেয়ার আর দ্য 5 টাইপস বর্ডারলাইন লেপ্রোসি থেকে শুরু করে টোটালি আমাদের লেপ্রোমেটাস লেপ্রোসি, দিস আর দ্য ভেরিয়াস ক্লাসিফিকেশনস, আমি ওগুলোতে যাচ্ছি না। জাস্ট what are the clinical clue, hypopigmented erythematous patch, sensory loss and nerve involvement, this is typical clinical features if you have enough questions like leprosy, ঠিক আছে। শর্ট নোট আসতে পারে, আমি জানি না এখন লং কোশ্চেন্স দেবে কিনা, কারণ লেপ্রোসিস ক্লিনিক্যাল রেলিভেন্স এখন অনেক কম, আমরা টিপিক্যালি দেখতে পাই না। বাট অ্যাজ এ মানে তোমার যদি বলো পেপার সেটার, কোনো যদি বয়স্ক পেপার সেটার থাকে তাহলে সে দিয়ে দিতে পারে। হাইপোপিগমেন্টেড এরিথেমেটাস প্যাচ, দিস ইজ দ্য টিপিক্যাল ইয়োর clue. A patient comes to your OPD, কোনো একটা জায়গায় হঠাৎ সেন্সেশন পাচ্ছে না, হাইপোপিগমেন্টেড কিছু কিছু ছোট ছোট এরিয়া বা প্যাচেস তৈরি হয়েছে। সো হাউ ডু ইউ অ্যাপ্রোচ, তাহলে উই হ্যাভ টু কি করতে হবে, আমাদের মডিফাইড জেডেন স্টেন করতে হবে, ডেমোস্ট্রেটেড অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই ইন স্লিট স্কিন স্মিয়ার্স বায়োপসি। আমরা ছোট ছোট যেখানে হাইপোপিগমেন্টেড প্যাচ থাকবে ওখান থেকে কি করব, স্কিন স্ক্রিন স্ক্র্যাপ করব, নিয়ে সেখানে ছোট ছোট করে স্লাইডস তৈরি করব। এইবারে ওখান থেকে আমাকে স্লিট স্কিন তো আমাকে নিতে হবে। নাও গল্প হচ্ছে এরকম অনেক জায়গায় নিতে হবে, কান থেকে, কানের ইয়ার লোবিউল থেকে নিতে হয়, ঠিক আছে। এই হোয়াট আর দ্য এরিয়াস ইউ হ্যাভ টু সেন্স, দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। স্লিট স্কিন তোমাকে অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাইয়ের কত পার্সেন্ট H2SO4, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। কত পার্সেন্ট H2SO4? 5% H2SO4, রাইট। আলটিমেটলি তুমি কি দেখবে, অ্যাসিড ফাস্ট ব্যাসিলাই। এটা কালচারেবল না, জেনারেলি কালচার করা যায় না, ঠিক আছে। সো ইন্টারপ্রিটেশন রিফ্লেক্ট দ্য, আর দুটো হচ্ছে হোয়াট ইজ ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স, দ্যাট ইজ রিফ্লেক্টস দ্য টোটাল ডেন্সিটি লোড অফ দ্য ব্যাসিলাই। টোটাল যখন ব্যাসিলাই লোডটা দেখছি দ্যাট ইজ হচ্ছে ব্যাকটেরিওলজিক্যাল ইন্ডেক্স। আর আমার কতগুলো ব্যাসিলাই একদম প্রপার ফর্মে আমি দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি কল্ড মরফোলজিক্যাল ইন্ডেক্স, রিফ্লেক্টস দ্য প্রপোর্শন অফ দ্য সলিড uniformly stained viable looking bacilli, that is morphological index. So this is the two questions are important regarding your leprosy. Now first this is the algorithm, but algorithm এর থেকেও how any soft tissue infection, it is a purulent versus non-purulent. Purulent হলে আমার abscess, folliculitis and all those carbuncle, this is comes under কি purulent soft tissue infections. Purulent soft tissue infections, preliminary responsible organism is Staph aureus. Non-purulent এর মধ্যে কে কে আসছে, আমার বিটা হিমোলাইটিক স্ট্রেপ্টোকক্কাস and also your Clostridium perfringens. তাহলে আমার সেখানে সেলুলাইটিসও আসবে, গ্যাস গ্যাংগ্রিনও আসবে, দ্যাট ইজ non-purulent তোমার SSTI. Now acute versus chronic, identify the mechanism, is there a trauma, surgery or soils, any contaminations or not. Check for the red flags. If patients having severe pain, crepitus, necrosis. Suppose the patient having a road traffic accident
patient having a severe hypotension, severe shock, patient having a your blackish discoloration along with crepitus, তাহলে আমার ডায়াগনোসিস কি? গ্যাস গ্যাংগ্রিন। যদি পেশেন্টস হচ্ছে yes having a fever, one sided leg with typical red swelling and diabetic, তাহলে cellulitis। cellulitis এর মোস্ট কমন অর্গানিজম Staph aureus। gas gangrene most common organism Streptococcus, a Clostridium perfringens, and also beta hemolytic streptococci, ठीक है? Both are and this is also polymicrobial, right? For gas gangrene. Now specimens, now deep aspirate pass for our gas gangrene sample because this is a anaerobic infections. তাহলে আমাকে কি করতে হবে? anaerobic blood culture পাঠাবো and the pass must be sent through কি anaerobic environment, and after that what I want to see microscope gram positive Clostridium কেমন দেখতে? gram positive bacilli কক্কাই নয়, তাই তো? gram positive rods, ঠিক আছে? আচ্ছা, নেক্সট কালচার medusa head colony and also the Nagler reactions. Nagler reaction is positive. Okay, in dermatophytes infections we process for the KOH, we can see the septate hyphae, right? So acute pus, that is Staphylococcus, and the patient having a crush wound injury, think about Clostridium, hypopigmented anesthetic patch, nerve involvement, that is leprosy, separated flat that is spreading flat cellulitis, that is Staphylococcus then Streptococcus, ठीक है? Chronic swollen foot, tumification, sinuses and grains, that is Mycetoma. Annular itchy keratinized lesions, that is dermatophytes. তাহলে আস্তে আস্তে গ্যাস গ্যাংগ্রিন কি কোশ্চেন আসে? গ্যাস গ্যাংগ্রিন তোমাদের 2024 সাপ্লিমেন্টারিতে এসেছিল and 2023 2011 diagnosis, what are the agents are responsible and pathogenesis, ঠিক আছে? ডায়াগনোসিস কিভাবে মেড করছো সেইটা যেটা বললাম, টোটাল হাউ ইউ মেড দ্য ডায়াগনোসিস, হোয়াট ইজ দ্য ক্লিনিক্যাল কন্ডিশনস, অল দ্য রেসপন্সিবল ফ্যাক্টরস, ঠিক আছে? তারপরে হোয়াট আর দ্য অর্গানিজমস রেসপন্সিবল ফর, নেভার রাইট ইট ডাউন অনলি Clostridium perfringens, কি লিখবে? দিস ইজ এ polymicrobial in nature, দেন আস্তে 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 সবগুলো লিখবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড লাস্টলি দ্য প্যাথোজেনেসিস, যেটা আলফা-টক্সিনের যে ক্লস্ট্রিডিয়ামের যে লুপসটা দেখালাম, দ্যাটস দ্য কোশ্চেন। সো keywords: deep tissue, gram positive bacilli, anaerobic culture, double zone hemolysis, Nagler reactions. These are all important. Mycetoma commonly asked in 2025, and how you process lab diagnosis, short note এসেছিল Mycetoma, Madura foot is also called as Mycetoma. So this is the typical, you have to write it down: Triad, tumification, sinuses and grains, actinomycetoma and Eumycetoma, ঠিক আছে? and how you process the grains for the lab সেটা একটু লিখতে হবে, ঠিক আছে? KOH করব, আরো অনেক কিছু এবারে দেখো KOH করা যাবে if you find a suspect of nocardia and actinomycetoma, modified Jaden stain you can do, and also KOH। এই দুগুলোর একটু অল্প অল্প করে ফিচার্সগুলো লিখে দিতে হবে। Leprosy 2025, ব্যাকটেরিয়াল ইন্ডিসেস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশনস, ঠিক আছে? স্কিন প্যাচেস নিয়ে কোশ্চেন এসেছিল, অ্যান্ড ব্যাসিলারি লোড অ্যান্ড হোয়াট ইজ মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ইন্ডেক্স, তাহলে what are the agents are responsible, what is how to process slit skin smear with modified Jaden stain, এইটা these are the all the questions. Dermatophytes very important, specifically for short note, and responsible for what are the dermatophytes তোমার organisms, ঠিক আছে? Cultures necessarily for Trichophyton and others. এখানে কি কোশ্চেন তোমাকে লিখতে হবে সেটা হলো, this is a fungi mold and it is a keratinophilic. Trichophyton, Microspora and Epidermophyton are the three responsible fungi is there,
and we do KOH mount followed by culture in SDA. ठीक है, small short notes की আসে, Nagler reactions comes as a short note. This is a Clostridium perfringens by alpha-toxin, egg yolk opacity inhibited by specific antitoxins. Half of portions of the egg yolk specifically inhibited by the specific antitoxin. Toxic shock syndrome, toxic shock syndrome কে করে? Staph aureus, ঠিক আছে। This is a very একদম morbid form of Staphylococcus aureus. Toxin-mediated systemic illness and Staph aureus and Streptococcus causes those. Mainly Staph aureus, Streptococcus can also do, but toxic cause syndrome তাহলে শক কথাটা শুনেই বুঝতে পারছো, পেশেন্ট একদম হাইপোটেনশন হবে, ব্লেবস ফর্মেশনস হবে, অ্যান্ড সিভিয়ারলি পেশেন্ট হচ্ছে টক্সিক হবে। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ক্লাসিক্যাল পিকচার্স। অনেক সময় দেখা গেছে দ্য হিস্ট্রি অফ ট্যাম্পন্স, মানে হচ্ছে তোমার যখন বিভিন্ন মেনস্ট্রুয়েশন প্যাড আনহাইজেনিক অবস্থায় যারা পড়ে সেখানে এইটা অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে। অ্যানথ্রাক্স ক্যান কাম অ্যাজ এ শর্ট নোট, ব্যাসিলারি অ্যানথ্রাক্স, দিস ইজ এ কিউটেনিয়াস এসকার, রাইট? তো সেইখানে অ্যান্ড অলসো বায়োটেররিজম তোমাকে এখানে অল্প একটু মেনশনস করতে হবে। অ্যানথ্রাক্স কামস অ্যাজ এ শর্ট নোট। Actinomycetoma versus Mycetoma. Actinomycetoma is responsible for bacteria Madura Mycetoma, specifically Nocardia actinomycetes. These are the responsible bacteria, and Madura is responsible for Mycetoma. Nocardia difference, Nocardia কি করতে পারে? Aerobic and branching filamentous weakly acid fast bacilli. So Nocardia তোমার কোশ্চেন্স আসতে পারে অ্যাজ এ তোমার মাইসিটোমাতে। অ্যান্ড অলসো দ্য KOH mount. How is KOH mount help you in diagnosis in specifically dermatophytes infections? KOH যদি আমার ডাইরেক্ট কোনো স্কিন স্যাম্পলস থাকে বা কেরাটিন স্যাম্পলস থাকে, দ্যাট KOH কে আমি যদি সেই স্যাম্পলসটা সারা, যদি নেল স্যাম্পলস হয় ওভারনাইট ইনকিউবেশনস রাখতে হবে, আর যদি আমার স্কিন স্যাম্পলস নর্মাল যদি স্কিন স্ক্র্যাপিং হয় ফর 2 to 3 আওয়ার্স রাখতে হবে ফর 2%, আর একটা হচ্ছে 10% KOH. That KOH actually dissolve your keratin tissue. So that's how we can see the superficial fungal infections, right? Dermatophytes, ঠিক আছে। So itself KOH mount can as a short note. So একটা overview of skin and soft tissue infections. If you priority wise যদি দেখো, most important হচ্ছে তোমার very high priority যদি বলো, gas gangrene is very important, then mycetoma is important, dermatophyte, leprosy. This is the very high priority zone for your skin and soft tissue infections. Moderate priority বা যেগুলো হচ্ছে এগুলো, these are the short note can come, but gas gangrene, long question, mycetoma, short come long, and leprosy and dermatophytes, and এখানে তুমি অ্যাড করে দাও cellulitis also, ঠিক আছে। So this comes all as a long questions. লাস্ট যে কোনো কোশ্চেন যদি আমার স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু আসে, তো ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস। হাউ উই মেড দ্য ডায়াগনোসিস? উই মেড দ্য ডায়াগনোসিস বাই ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, ঠিক আছে। মাইসিটোমা যদি থাকে তাহলে তার একটা টিউমিফিকেশন, ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্ট্রি, এইভাবে টোটাল জিনিসটা লিখতে হবে। ক্রাস ইনজুরিজ অ্যান্ড অল দোজ থিংস, যা যেগুলো বললাম। এভরি সফট টিস্যু ইনফেকশনস হ্যাভিং আ টিপিক্যাল diagnosis. So you have to identify what are the history and clinical signs and symptoms, ঠিক আছে। You made the diagnosis. So first you have to ask the diagnosis, the তোমার clinical conditions, then responsible factors, প্রত্যেকটা responsible factors আলাদা, ঠিক আছে। গ্যাস গ্যাংগ্রিন, সেলুলাইটিস, any purulent soft tissue infections, তোমার মাইসিটোমা, ডার্মাটোফাইটস, these are the main, and leprosy, প্রত্যেকের কিন্তু এজেন্টস আলাদা। প্যাথোজেনেসিস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যাথোজেনেসিস হচ্ছে আমার কোথায় আসছে? গ্যাস গ্যাংগ্রিন। গ্যাস গ্যাংগ্রিনই প্যাথোজেনেসিস মেনলি জিজ্ঞাসা করে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে স্পেসিমেন্স, প্রত্যেকের স্পেসিমেন্স আলাদা। একটা ডিপ সফট টিস্যু ইনফেকশন যখন তোমার থাকছে, লাইক নেক্রোটাইজিং ফাসাইটিস বা তোমার হচ্ছে সেলুলাইটিস বা গ্যাস গ্যাংগ্রিন, ইউ হ্যাভ টু স্যাম্পল আউট ফ্রম দ্য ভেরি ডিপার্ট। এই মেয়ে মোবাইল দেখছে, তোকে সব জিজ্ঞাসা করবো ক্লাসের সামনে, দাঁড়া, লাস্টে তুই সামারি করবি, ঠিক আছে। দেখে নে, মোবাইল দেখ, আমার কোনো আপত্তি নেই, লাস্টে জিজ্ঞাসা করবো।
হোয়াট আর দ্য স্পেসিমেন্স ইউ হ্যাভ টু সেন্ড। ফার্স্ট হচ্ছে আমার কি বললাম, হ্যাঁ ডিপ সফট টিস্যু ইনফেকশন, সেখানে আমি কি স্যাম্পল পাঠাচ্ছি, কোনটা অ্যানারোবিক কন্ডিশনে পাঠাচ্ছি, কোনটা হচ্ছে আমাকে পাস ফরমেশন পাস থাকছে, কোনটা স্লিট স্কিন যাচ্ছে, আর কোনটা হলো আমার পুরুলেন্ট STI শুধু পাস ফরমেশনস পাঠানো হচ্ছে, ঠিক আছে। তো স্যাম্পলস আর ডিফারেন্ট অ্যাজ পার ইউর ডায়াগনোসিস, অ্যান্ড লাস্টে ল্যাব ডায়াগনোসিস, অ্যান্ড অবভিয়াসলি আমার ল্যাব ডায়াগনোসিস প্রত্যেকটা আলাদা। গ্যাস গ্যাংগ্রিনের ক্ষেত্রে আমি কি খেতে পারি, ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফেরমিস। হাউ ইট লুক লাইকস, গ্রাম পজিটিভ রডস। স্ট্যাফাইলোকক্কাস গ্রাম পজিটিভ কক্কাই ইন ক্লাস্টার্স, স্ট্রেপ্টোকক্কাই চেন্স, ঠিক আছে। लेप्रोसी एसिड फास्ट बेसिलाई, नोकार्डिया हाँ वीकली एसिड फास्ट बेसिलाई इन फिलामेंटास ब्रांच, ठीक है, फिलामेंटास ब्रांचिंग, ठीक है, वीकली फिलामेंटास ब्रांच, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर लैब डायग्नोसिस एंड हाई यील्ड कमेंट फॉर इच एंड एवरी वन। सी এইভাবে আমাদের লিখতে হবে ডেফিনেশন, এজেন্ট, ক্লিনিক্যাল ক্লুজ, ল্যাব ডায়াগনোসিস, অ্যান্ড মোটামুটি দিস ইজ অল অ্যাবাউট সফট টিস্যু ইনফেকশনস, ঠিক আছে। যেগুলো বললাম স্লাইড ইজ গুড, দুটো স্লাইডস তোমরা নিয়ে দেখতে পারো, বা নিজের মতো করে একটু কোশ্চেন্সগুলো দেখে নিও। এইভাবেই লিখতে হবে, ঠিক আছে। খুব বিশাল হাইফাই আমার জানার দরকার নেই, নাহলে মাদুরেলা ওই ফুড বললে যদি আমি ডার্মাটোফাইটস লিখে আসি দিনের শেষে তো কোনো লাভ হবে না, রাইট। অল্প কটা জিনিস জানতে হবে। আমার গ্যাস গ্যাংগ্রিনের প্যাথোজেনেসিস ওইটুকুনি লিখলেই মোর দ্যান এনাফ, ঠিক আছে, ওইটুকুনি লিখতে হবে। অ্যান্ড মেক শিওর গ্যাস গ্যাংগ্রিনের বারবার বলছি পলিমাইক্রোবিয়াল ইন নেচার লিখবে, পজিটিভ এজেন্ট কেউ শুধু ক্লস্ট্রিডিয়াম পারফিউজেন্স লিখবে না।